101. Malaysia is divided, 2 regions. A. To, B, on, C, in, D, into. Answer, D, into. Malaysia is divided into 2 regions. Malaysia bị chia cắt thành 2 miền. 102. She often goes to pray because her region is Islam. A. Church, B. Pagoda, C. Temple, D. Mosque. Answer, D. Mosque. She often goes to the mosque to pray because her region is Islam. Cô ấy thường đến nhà thờ Hồi giáo để cầu nguyện vì vùng của cô ấy theo đạo Hồi. 103. Mary was really, by the beauty of Hanoi. A. Impress, B. Impression, C. Impressive, D. Impressed. Answer, D. Impressed. Mary was really impressed by the beauty of Hanoi. Mary thực sự ấn tượng trước vẻ đẹp của Hà Nội. 104. The United States has of around 250 million. A. Population, B. Separation, C. Addition, D. Introduction. Answer, A. Population. The United States has a population of around 250 million. Hoa Kỳ có dân số khoảng 250 triệu người. 105. Mathematics and literature are subjects in high schools. A. Adding, B. Compulsory, C. Optional, D. Religious. Answer, B. Compulsory. Mathematics and literature are compulsory subjects in high schools. Toán và ngữ văn là môn học bắt buộc ở trường phổ thông. 106. It's very kind, you to say so. A. In, B. To, C. For, D. Of. Answer, D. Of. It's very kind of you to say so. Bạn thật tử tế khi nói như vậy. 107. I wish Susan harder for her examination. A. Will work, B. Worked, C. Has worked, D. Works. Answer, B. Worked. I wish Susan worked harder for her examination. Tôi ước Susan làm việc chăm chỉ hơn cho kỳ thi của cô ấy. 108. The ozai is the dress of Vietnamese women. A. Beautiful, B. Traditional, C. Casual, D.
baggy. Answer B. Traditional. The áo dài is the traditional dress of Vietnamese women. Áo dài là trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam. 109. The word jeans comes, a kind of material that was made in Europe. A. In, B. At, C. From, D. On. Answer C. From. The word jeans comes from a kind of material that was made in Europe. Từ jeans xuất phát từ một loại chất liệu được sản xuất ở châu Âu. 110. He, with friends in an apartment in Ho Chi Minh City since last week. A. Living, B. Has lived, C. Lived, D. Live. Answer B. Has lived. He has lived with friends in an apartment in Ho Chi Minh City since last week. Anh ấy đã sống với bạn bè trong một căn hộ ở thành phố Hồ Chí Minh từ tuần trước. 111. They often go to that, to pray. A. Market, B. Hotel, C. Hostel, D. Shrine. Answer D. Shrine. They often go to that shrine to pray. Họ thường đến ngôi đền đó để cầu nguyện. 112. There is a small bamboo, at the entrance to the village. A. Forest, B. Forestation, C. Forest ranger, D. Forestry. Answer A. Forest. There is a small bamboo forest at the entrance to the village. Có một rừng tre nhỏ ở lối vào làng. 113. There is a meeting, 9 a.m. and 2 p.m., A. On, B. Between, C. Till, D. At. Answer B. Between. There is a meeting between 9 a.m. and 2 p.m. Có một cuộc họp từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. 114. He was born, 15th January. A. In. B. Of, C. At, D. On. Answer D. On. He was born on 15th January. Anh ấy sinh ngày 15 tháng 1. 115. We have lived in Hanoi, for years. A. In, B. Since, C. For, D. At.
Answer, C. 4. We have lived in Hanoi for 4 years. Chúng tôi đã sống ở Hà Nội được 4 năm. 116. We have many teachers here. A. Qualify, B. Quality, C. Qualified, D. Qualification. Answer, C. Qualified. We have many well-qualified teachers here. Chúng tôi có nhiều giáo viên có trình độ tốt ở đây. 117. She asked me where I from. A. Come, B. Came, C. To come, D. Coming. Answer, B. Came. She asked me where I came from. Cô ấy hỏi tôi từ đâu đến. 118. What aspect of English do you find difficult? A. Study, B. Studied, C. Learnt, D. Learning. Answer, D. Learning. What aspect of learning English do you find difficult? Bạn thấy khó khăn ở khía cạnh nào của việc học tiếng Anh? 119. Who told you of the news? The may not be correct. A. Inform, B. Information, C. Informational, D. Informative. Answer, B. Information. Who told you of the news? The information may not be correct. Ai đã nói với bạn về tin tức? Thông tin có thể không đúng. 120. She thinks chatting on the internet is time. A. Consume, B. Consumer, C. Consuming, D. Consumption. Answer, C. Consuming. She thinks chatting on the internet is time-consuming. Cô ấy cho rằng trò chuyện trên Internet rất tốn thời gian. 121. Can you tell me who this kind of machine? A. Invented, B. Invention, C. Inventor, D. Inventive. Answer, A. Invented. Can you tell me who invented this kind of machine? Bạn có thể cho tôi biết ai là người đã phát minh ra loại máy này không? 122. Your teacher writes poems or stories. She? A. Don't, B. Won't, C. Didn't, D. Doesn't. Answer, D. Doesn't. Your teacher writes poems or stories, doesn't she? Cô giáo của bạn viết thơ hoặc truyện phải không? 123. Excuse me.
can I, in this area? A. Smoke, B. Smoking, C. Smoked, D. To smoke. Answer A. Smoke. Excuse me. Can I smoke in this area? Xin lỗi cho tôi hỏi, tôi có thể hút thuốc trong khu vực này không? 124. If he, a student, he will get a discount. A. Is, B. Was, C. Were, D. Will be. Answer C. Were. If he were a student, he will get a discount. Nếu anh ấy là sinh viên, anh ấy sẽ được giảm giá. 125. Can you turn the light? It's too dark. A. On, B. Off, C. In, D. For. Answer A. On. Can you turn on the light? It's too dark. Bạn có thể bật đèn lên được không, trời tối quá. 126. We can, easily in the daylight. A. To read, B. Reading, C. Reads, D. Read. Answer D. Read. We can read easily in the daylight. Chúng ta có thể đọc dễ dàng dưới ánh sáng ban ngày. 127. What can we do to spend less, lighting? A. In, B. On, C. About, D. Of. Answer B. On. What can we do to spend less on lighting? Chúng ta có thể làm gì để chi tiêu ít hơn cho việc chiếu sáng? 128. She is very tired, she has to finish her homework. A. Moreover, B. So, C. And D. However. Answer D. However. She is very tired, however, she has to finish her homework. Cô ấy rất mệt, tuy nhiên cô ấy phải hoàn thành bài tập về nhà của mình. 129. Is he an actor, a singer? An actor. A. And, B. Or, C. With, D. So. Answer B. Or. Is he an actor or a singer? An actor. Anh ấy là diễn viên hay ca sĩ? Là một diễn viên. 130. I suggest money for the poor people in our neighborhood. A. Save, B. To save, C. Saving, D. Saved.
Answer, C. Saving. I suggest saving money for the poor people in our neighborhood. Tôi đề nghị tiết kiệm tiền cho những người nghèo trong khu phố của chúng ta. 131. Who looks your children when you are away from home? A. For, B. At, C. After, D. To. Answer, C. After. Who looks after your children when you are away from home? Ai là người trông con khi bạn vắng nhà? 132. He got wet, he forgot his umbrella. A. Because of, B. Because, C. But, D. And. Answer, B. Because. He got wet because he forgot his umbrella. Anh ấy bị ướt vì quên ô. 133. He is going to the post office, he wants to send a letter. A. Because, B. But, C. And, D. Moreover. Answer, A. Because. He is going to the post office because he wants to send a letter. Anh ấy sắp đến bưu điện vì anh ấy muốn gửi một lá thư. 134. She studies well, she is busy. A. Because, B. Since, C. Although, D. And. Answer, C. Although. She studies well although she is busy. Cô ấy học tốt mặc dù cô ấy bận rộn. 135. The people live in Greece speak Greek. A. Which, B. Whom, C. Where, D. Who. Answer, D. Who. The people who live in Greece speak Greek. Những người sống ở Hy Lạp nói tiếng Hy Lạp. 136. Auld Lang Syne is a song, is sung on New Year's Eve. A. Which, B. Who, C. Whom, D. When. Answer, A. Which. Auld Lang Syne is a song which is sung on New Year's Eve. Ông Lang Sang là một bài hát được hát vào đêm giao thừa. 137. Peter can compose many pieces of music, sings very well. A. Which, B. Whom, C. Who, D. Whose. Answer, C. Who. Peter, who can compose many pieces of music, sings very well. Peter, người có thể sáng tác nhiều bản nhạc, hát rất hay. 138.
Do you know the man you met yesterday? A. Who, B. Whom, C. Which, D. Whose. Answer, B. Whom. Do you know the man whom you met yesterday? Bạn có biết người đàn ông mà bạn đã gặp hôm qua không? 139. The car he has just bought is very expensive. A. Who, B. Whom, C. Which, D. Whose. Answer, C. Which. The car which he has just bought is very expensive. Chiếc xe mà anh ấy vừa mua rất đắt. 140. According to the weather, it will be raining tonight. A. Forecast, B. Forecaster, C. Forecasted, D. Forecasting. Answer, A. Forecast. According to the weather forecast, it will be raining tonight. Theo dự báo thời tiết đêm nay trời sẽ mưa. 141. Yesterday a hurricane hit the of Vung Tau City. A. Coaster, B. Coast, C. Coasting, D. Coastal. Answer, B. Coast. Yesterday a hurricane hit the coast of Vung Tau City. Hôm qua một cơn bão đổ bộ vào bờ biển thành phố Vũng Tàu. 142. The can know when a volcano will erupt nowadays. A. Science, B. Scientific, C. Scientists, D. Scientifically. Answer, C. Scientists. The scientists can know when a volcano will erupt nowadays. Ngày nay các nhà khoa học có thể biết khi nào một núi lửa sẽ phun trào. 143. Many people become, because of the natural disaster every year. A. Homeland, B. Homesick, C. Homeless, D. Homework. Answer, C. Homeless. Many people become homeless because of the natural disaster every year. Nhiều người trở thành vô gia cư vì thiên tai hàng năm. 144. Daddy, it's the weather forecast. TV. A. In, B. To, C. On, D. At. Answer, C. On. Daddy, it's the weather forecast on TV. Bố ơi, đó là dự báo thời tiết trên TV. 145. I am preparing for the picnic, my friends tomorrow. A. At, B. To, C. In, D. With.
Answer, D, with. I am preparing for the picnic with my friends tomorrow. Tôi đang chuẩn bị cho chuyến dã ngoại với bạn bè vào ngày mai. 146. Kangaroos, which come, Australia, have long tails. A. To, B, in, C, from, D, for. Answer, C, from. Kangaroos, which come from Australia, have long tails. Kangaroo, đến từ Úc, có đuôi dài. 147. Mount Pinatubo is a volcano in the Philippines, erupted in 1991. A. Which, B. Who, C. Whom, D. Whose. Answer, A, which. Mount Pinatubo, which is a volcano in the Philippines, erupted in 1991. Núi Pinatubo là một ngọn núi lửa ở Philippines phun trào vào năm 1991. 148. We, since we left school. A. Don't meet, B. Didn't meet, C. Won't meet, D. Haven't met. Answer, D, haven't met. We haven't met since we left school. Chúng ta đã không gặp nhau kể từ khi chúng ta rời trường. 149. In 1995, a huge earthquake, the city of Kobe in Japan. A. Strike, B. Struck, C. Striking, D. Striked. Answer, B, struck. In 1995, a huge earthquake struck the city of Kobe in Japan. Năm 1995, một trận động đất lớn đã xảy ra tại thành phố Kobe của Nhật Bản. 150. I can't hear what you are saying. Can you, the radio? A. Turn on, B. Turn off, C. Turn up, D. Turn over. Answer, B, turn off. I can't hear what you are saying. Can you turn off the radio? Tôi không nghe được bạn đang nói gì, bạn có thể tắt đài không? Thanks for watching.